President's response demonstrates that the President is providing appropriate direction to ensure that public appointments are not vulnerable to abuse. Inkantolo lephakeme yasePitoli ive ukuthi Mengameli Cyril Ramaphosa uthethe tinyathelo letingito ukuqinisekisa ukuthi abantu labacokele tikhundla tekusebentela sive abasebenzisi kabi amandla ekuphatha. We call on the authorities in the Kingdom of Eswatini to ensure a prompt, independent, impartial and effective investigation. Ikhomishana lemalungelo eluntfu kumhlabhlangene lihlabile lokubulawa kalona lebangummeli wemalungelo eluntfu eSwatini Thulani Maseko. At least the center is now usable. You know, the teams can stay there and they can also play there. Umtimba lo wengamele ibhola letinyawo kuleli safa ngalokuphinyetiwe isetinhlelweni tekulungisa sikhungo sayo sekutilolonga nekuhlalisa abadlali. Kupna kuphila lasinyelela khona sikubingelela lembukeli sikwamukele Tindzabeni tesiSwati esithethula bukhoma la SABC 1 na ku-TT. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel eka-DTT itakuheshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesiZulu, ngesixhosa, limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kaSepedi, kaSesotho, ngaTshivenda, ngaSebeleswati, ngesindebele. Rinafana ka SABC rishimanga mutingati witsela uwadisela mafungo ngalwambo lwa damuni. amahora angama-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Inkantolo lephakeme yasePitoli ive ukuthi Mengameli Cyril Ramaphosa uthethe tinyathelo letingito ukuqinisekisa ukuthi bantfu labacokele tikhundla tekusebentela sive abasebenzisi kabi emandla ekuphatha. Lokhu kuda ngemva kokuthi i-DA idvonsele i-ANC enkantolo ngelihlelo lwayo leselidvonse isikhathi lesidze lokuthumela etikhundleni tembuso bantfu labatsite ngekwebulunga belicembu. Lapho khona ithi ifuna ukuthi inkantolo ilidzalule njengalolu lungekho emthethweni. Kulokunye iDA ithi kuhociswa loluhlelo lokuthunyelwa kwalabathile etikhundleni ngokwebulunga belicembu into lemcoka kakhulu etawusita kucedza kucekelwa phansi kwetikhungo tembuso. Abameli bemengameli lembuso basesinyathelo se-DA senkantolo sinekudukisa kanti futhi sithathelwe edulu. We are submitting is that the President's response demonstrates that the President is providing appropriate direction to ensure that public appointments are not vulnerable to abuse, regardless of what the ANC or any other party does with their policies. So the DA's contention that the President has no intention of revoking the policy is really neither here nor there. It's for the ANC to decide what it wishes to do with its internal policies. It's for the President to ensure that the Constitution and the law is upheld. Abameli benivele tinkampani tembuso nekuphansela abaphikisa lesicelo bathi kuyacaca ukuthi umthethosisekelo awukho ngetulu kwekuboniswa kepholisana nekuboniswa lokungadzingeki. The trigger of unlawfulness is not the policy, but the taking into account of what the policy has said in that regard. Secondly, we don't understand Justice Zondo's finding to suggest that any influence, and that's the DA's suggestion, any influence in the appointment of relevant officials either in the public service, parastatals, or other organs of state is unlawful by the mere fact of influence. It will be a far-reaching contention for the DA to make. Inhlangano lebusako beyibambe inkonzo yekukhumbula somlomo wePhalamende wecala ngaphasi kwahulumende wenzandvo yelinyenti Dr. Frini Jinwala lodlule emhlabeni mhla til-12 kulenyanga lesetulu. Jinwala achaze njengemuntfu lobekawutsandza umsebenzi wakhe. Emakhulukhulu ebantfu lokufaka ekhatsi bosopolitiki baphume engani ke ubongata impilo nenzima ledlalo nguDr. Frini Jinwala longasekho emhlabeni. Dr. Jinwala waba ngusomlomo wecala ePhalamende ngaphansi kwahulumende yenzandvo eliningi lebewuhola ngumengameli waphambilini Nelson Mandela. Labahambele inkonzo yesikhumbuzo sakhe bamchaze njengemuntfu lebekade imisele emsebenzini wakhe. Comrade Frini was a very organized person, very meticulous about what is done,
how you plan ahead. The ascendance of Dr. Frini Jinwala as she walked across the floor to take up her seat as founding Speaker of the National Assembly of that day, it had the amazing calming effect on the millions of our people. Mengameli Ramaphosa uchaze Dr. Jinwala njengemuntu lebekade inikele impilo yakhe yonke ekuthuthukiseni impilo tebantfu bakuleli. Kanti ke abenamakhono lamanyeni latsingekako kuleli. We remember a life that was as rich in experience as it was rich in meaning. Comrade Frini Jinwala played many parts, and many of those have been so eloquently explained here this morning. She was a journalist, a lawyer, an author, a researcher, an academic, and a parliamentarian. Dr. Jinwala undlule emhlabeni emhlati 12 kule nyanga lesetula neminyaka lengama-50 budzala ngemuva kokuhlaselwa sifo sekufa lihlangothi. Umtimbo wakhe ushiswa ngemuva kwemalanga lamabili andlule emhlabeni. Ngingivuselela lobisi etindzabeni SABC eJozim. Indvuna yelitiko lemfundo yemabanga laphakeme Blades Nzimande ithi kunginyalo nje student ikweleta imali yekufundzela lengu-16 billion emarandi lekuyimali lengasetshenziswa kubhadala tifundvo letinye enyuvesi. Current student debt is at about 16.5 billion rand, and this cost of debt is about 1.5 billion per annum, money that could be directed towards infrastructure development and or growing our academic system. This is the reason why we are working hard to conclude the consultations on the comprehensive student funding model that I was asked by Cabinet to develop, and which we have got a report now of the ministerial task team, and we're just concluding consultations on that with the aim of going back to Cabinet to hopefully adopt a comprehensive student funding model. Ikomishana lemalungelo oluntu kumhlabuhlangene likuhlabile lokubulawa kwaloyi libeka ngummeli wemalungelo oluntu eSwatini Thulani Maseko ubulewe ekhaya lakhe eliyengo bantfu labangatiwa ngemgcibelo lowengcile. Thulani Maseko bayatiwa njengalo longafihli ukuthi ufuna kubona kube nahulumende wenzanva elinyende eSwatini. Maseko ngumsunguli wetinhlangano letiphikiswa betatiwa nge-multi stakeholder. Kufaka ukuthi angemva ukuthi inkosi Mswati wesithathu ixwayise labo labafuna inzandlo elinyende ukuthi amasosha atawubukana nabo ngco. I-SABC ikhulumisene nazweli idlamini longumhlelo liphephandaba iSwaziland News lothite uhlangane nemndeni waMaseko. She disclosed that there were people who were camping outside Maseko's home, and when his brother or when her brother took a bike to follow what she described as the hitman, the police were camping outside Maseko's home and they refused to join in the chase. So thereafter, one of the men who was camping next to Maseko's home then revealed himself as a police officer. And then we asked ourselves why the police were camping next to Maseko's home. And they were camping next to Maseko's home with the equipment waiting to respond to a shooting scene. So there are reasonable suspicion that of course police might be involved in this killing. Kanzi hulumende weleswatini akafuni ukuthi imbandzakanya ngalamahlebeti lathi nguye lotsindzako kulokubulawa kwaMaseko. Lokhulumela lo hulumende Alfios Ncumalo waxwayise sive ukuthi siyeke lobhebhethekisa tinsolo kweyamana nalesigameko ngoba lokuphathamisa luphenyo. Ncumalo uyenaba. We have got no fear or doubt as government that the truth of this matter will be investigated and it will be unearthed, and the culprits, wherever they are, they may be coming from another countries who sneaked in the country or from the other country, they are going to take responsibility of the matter of Emaswati, not only of Babe Maseko, but also the other sources that have fallen. Namhlabhlangene ukuhlabile lokubulawa ngesibhuku kwaMaseko wathi kumele kube neluphenyo lolubandi. We call on the authorities in the Kingdom of Eswatini to ensure a prompt, independent, impartial and effective investigation is held into his killing in accordance with the Eswatini Constitution and international human rights law, and to hold all those responsible to account in fair trials. Nginguselule komkhwanazo Tindzaba SABC eJozini.
Balimi base-Free State bakhathatekile ngokwenyuswa kwetindleko tagesi. Lokho kwenda ukuthi bakhokhe kakhulu kuleminye imitfombo yemandla, qinisekisa kuchubeka nekusebenta nacisha gesi. Kanti bavete ukukhathateka kwabo njengoba tisatewunyuka tindleko tagesi ngamabasa. INERSA imemetele ukuthi yenyusa gesi nga 18.65 amaphesenti kulo mnyaka wa 2023-2024. Lokunyuswa kwetindleko tagesi kuya ngokukhathatha. Keketso Mohutu longumlimi uthi sewukhokha ngalokwecile ngesimanga sekubita kwagesi. Usebenzisa 8,000 wemarandi ngeliviki. Nome kunjalo lo 250 wemayunits mncane. I'm starting to switch off other fridges during when the electricity is back, and then there's other procedures that I do when the electricity is up and then when it comes back. So that means there's a movement of production. Mohutu so ushintshe netikhathi tekusebenta kanzi wendela ukuthi ahambisane nesikhathi sekucinywa kwagesi. It is a big challenge for my business because now that I've just opened a kiosk, so I think that the daily production is something that is not going to happen. Kuyavela kubalimi labaniselako. The knock-on effects of not having enough energy to irrigate the current crops that are in the land can be huge and have a huge impact on food security. Lenhlangano yexwayise ngekuswelakala kwekudla njengoba kulima sekungayendi inzuzo. But a diesel generator, for example, costs 10 times more than Eskom to run. So that's just exorbitant. It's not profitable. Inyanga yamabasa itane kwenyuso kwenzengo ya gesi lokutawuchubeka nokumbecolo kubalimi nebathengi. Kusenjela AfriForum ithi kufanele tisheshe tinhlelo tekuthathela tinyathelo temthetfo leticinile iNERSA, iEskom nahulumende wakuleli njengoba luphela luhlelo timali lwalenkampani laphakela ngagesi. Lenhlangano yemphakathi ingenelo olubito lokuthi kufanele sicithe ngelifastelo sincomo saNERSA sekukhulisa inzengo yagesi ngemaphesenti lang 18.6. AfriForum will join the fight against the tariff application or the tariff decision NASA made regarding the tariff increase. Kusenjalo lenhlangano ixwayisa itakhamuti takuleli ngetinkampani letingekho emthethweni letisemkhakheni wemandla elilanga. If you punch in a solar installation on Google, you're just flooded with so many installers out there that you don't know if they're qualified, are they accredited or not. So there's many accreditation bodies out there that ensure that their members in the industry are accredited and have the necessary qualification. IAfriForum ithi ihamba kahle tinhlelo ntayo temandla letihlose kungafaka incinzatelo kulabaswele ibeqinisekisa ukuthi kuphakelwa gezi ngendlela lefanele. Lobeka ngisodolobha wamasipala wemkhondo ePitritif eMpumalanga ugcine esitokisini kulandzela kungaphumeleli kutfola ibhayili Vusi Motha nalosolwa naye Wellington Sangweni bavele kafishe enkantolo yamanje ePitritif babukene nelicala lekutfolakala baphethe tibhamu letingekho emthethweni baboshwe ngemva kwemalangana nje kubulewe likhansela le-ANC Sibonelo Ntshangase nalabanye lababili laba labathathu badutshulwa babulawa kulomunye umude lokishini lasethandukukhanya ePitritif. Takhamutakuleli kumele tilindzele letinye tiwombe tekushisa ngalokwecile nesimo selitulu lesingakatayeleki tangoma tesimo selitulu kuleli titsi ematfuba ekutsi kube ne-El Nino kuleli asetulu lapho kuvame kuba nesomiso lesikhulu kushisa ngalokwecile phindze kubanze ngalokwecile ekuseni ebusika. Bantu bakuleli abalindzele simo selitulu lesibi kakhulu ngalesikhathi lelive lijabulele iminyaka lemithathu yemvula lene kakhulu nakunemvula leyatiwa nge-El Nino. Tangoma telitulu tithi maningi emathuba ekuthi kube nesimo lesikhulu se-El Nino lesitawuhlasela lelive ngenyanga yendlovu lenkulu kulomnyaka losetulu. Currently, we're sitting on the La Nina season, and we're gradually moving into the neutral phase, which is a transition between the La Nina into the El Nino. So by mid-March, end of March, I think we should be
transitioning into the El Nino, which brings about a lot of heat waves and quite cold mornings in winter, very hot maximum temperatures during the day. Ekuqaleni kwaleli viki tangoma telitulu tikhiphe sexwayiso sekushisa etifundeni taseGauteng naKwaZulu Natal kanti evikini lelengcile tibe siphohlongo tisebenti taseplazini letibanjwe isifo sekufa lihlangothi eNyakatfo Kapa. Labasemagunyeni bathi bantfu abacaphele kulamazinga lasetulu ekushisa. You are exposed to extreme heat, you can have heat stroke, you can have heat exhaustion. So what we are advising people is to, first of all, if you do need to work outside, is to make sure that you at least have something on top of your head, that your head is covered. If you have that luxury, also an umbrella is advised. Also, for your workers outside, put some shading. If you are an employer, put some shading there, and have enough water for people outside to drink. Takamuti kulesifundza seGauteng tikhethe kungahlalela ngeni kanye nekuhlala tinatha emanti njalo. I come swimming and yeah, we stay under the air conditioner. And we have like a lot of swimming pool around, and then yeah, we come here to chill. Sikubutile ke mbukeli ukuthi utiphothisa njani ube uphephile kulokushisa lokusetulu kulamalanga uphendule ngalendlela. Mina ngizame nje ukuthi ngake ngizula phandle elangeni. Ngihlale kakhulu ethunzini. Noma ngisebenza engadini emvuke ekseni kakhulu ngakaphumulanga ngisebenzele engadini. Ngisela kakhulu amanzi ngoba kuyachisa kwenzela ndingomi emzimbeni. Kulokushisa lokungaka ngitivikela ngokuthi ngingayaluki elangeni ngihlale enzaweni lesemthundini futhi nginathe kakhulu nemanti. Futhi gcina ngipholile nginathela nje mandi kakhulu ngoba mandi ayasita emtimbeni. Mbona ke wembukeli SABC angeke ithwese ngikuphendulela ngawo. Kanzike nasibuka timakethe tetimali sifuna ukuthi lirandi lehlile neliqhathaniswa netimali takulamanye amave. Kanzike kutemidlalo umtimba lo wengamele ibhola letinyawo kuleli safa isetinhlelweni tekulungisa sikhungo lesitawusetshenziselwa kulolonga nekuhlalisa abadlali labalungiselela imidlalo yesive. Isafa yathenga iFun Valley Resort ngeminyaka wa 2015 ngetinhlelo tekuyigucula ibe sikhungo sebadlali kepha ke sikhulu lesetulu setimali sesafa sivete ukuthi kutawufuneka tigidzi letingi 600 temarandi cetsisa loluhlelo. Isafa beyikathi neliphupho lokuba nesikhungo sayo sebadlali. Lesikhungo lesitawakhiwa sitawusetshenziswa njengengambo yabadlali bebafana bafana kanye nalabadlala kumazinga lamancane elicembu lesive. Ekuhambeni kwesikhathi lolu hlelo lokwakhiwa kwalesikhungo litawusita isafa ukuthi wonge imali. Sikhulu lesisitulo setimali kusafa Groni Hluyo sithi letinye tindleko tekucetha lesikhungo titawubuya kuFIFA. Ganzi isafa itawuphocelela ukuthi yende letinye taba tekutfola lenye imali kuti itawucetha kwakha lesikhungo. The project funding FIFA increased from 2 million per cycle, $2 million per cycle, which is per 4 years, to 3 million per 4 years. Now we are going to be getting 51 million over a 4-year cycle. Kube ukuthi isafa ikhokhe tigidzi temarandi letinge-65 kuthenga lendzawo lengama-hektare langu-38 leseningizimu neGauteng kanti lesikhungo kumele sakhiwo sitawuba nelihhotela. At least the center is now usable. You know, the teams can stay there and they can also play there. But I must say that there is still a lot to be done and funding is the constraint. Nga-2006 isafa yakhona kwakha inhloko ofisi yayo letfuthi neNazarek leyasetshenziswa njengamahhovisi elikomiti lebelihlela imidlalo yendebe yemhlaba nga-2010. Nathi ke lethambe embili egwalagwaleni naSipho Motha. Umphathi jikelele we-Eskom Andrew Director losaphuma kulesikhundla uthi nanobe kwethulethe inhlelo lihlose kulawula simo setemandla eveni kodwa inkohlakalo Solomon iyachubeka ka-Eskom.
Mengameli Cyril Ramaphosa sewuchaze impilo yaDokotela Tindzaba njengaleyo beyigcwele lwati nenjongo yokuphila. Asibonge kumotha tingawuketa lamuhla kanzi-ke ungakhohlwa ukuthi SABC itakwetfulela inqalakuvela yesiteshi samabonakudze lapho-ke utawutfola khona tindzaba ngelulwimi lemtsabo tinhlango ngokwehlukahlukana kwato emahora lange-24 onke malanga ngemva kwetitolo kwesikhona simo selitulu sale kahle mbulini.